government's promotion of Mira, which is a known health hazard, blatantly undermines the constitutional rights of the Kenyan citizens. War on Mira. Muslim ulama of Kenya calls out the government for promoting Mira farming in the country. Thank you so much once again for choosing Horizon TV this Friday morning. My sign language interpreter is Mariam Jamaluddin. Now on to our top stories. The Voices for Palestine, a consortium of different Muslim organizations in partnership with international humanitarian organization, has launched the Gaza Medical Campaign aimed at helping the Palestinian people following the continued killings by the Israeli forces. Speaking to the press at Jamia Mosque, Nairobi, Supreme Council of Kenya Muslims National Chairman Hassan Ole Nado called on Kenyans to support the thousands of people suffering in Gaza. The Israeli onslaught on Gaza has left more than 42,000 people dead and millions displaced. What we are witnessing is not just a crisis. It is a massacre of human dignity, a brutal assault on every essence of life. The images we see, the stories we hear, are enough to break the hardest of hearts. The relentless bombings, the suffocating blockades, the helpless cries of children, mothers and fathers, the cries of those who are not just struggling to live, but fighting to stay alive every single second. Hospitals, what few remain standing, are overwhelmed, collapsing under the weight of the countless injured and dying. Families are being torn apart, their dreams are being shattered. More than 42,000 people have been killed in the relentless bombing campaign by Israel, which has virtually disseminated the whole of the Gaza Strip, with many of the victims being innocent women and children. Almost the whole population of Gaza, more than 2 million people, have been displaced by the conflict, which has been raging on for the past year. With Israel cutting off the enclave from the rest of the world and restricting the entry of food and other much-needed humanitarian supply, most of the people of Gaza are living under the threat of starvation and are in need of urgent relief. Kenyans, like other people from around the world, have been responding to the plight of the people of Gaza and have in the past raised more than 50 million Kenya shillings to assist humanitarian efforts in Gaza. The Voice of Palestinians is working with international recognized agencies to help the people of Gaza receive medical treatment in and around the enclave. Through this initiative, we hope to raise at least $500,000 towards the Gaza Medical Campaign. As we launch this campaign, we call upon Kenyans from the diverse backgrounds to join the effort to support the medical needs of the people of Palestine. Support can be made through M-Pesa pay bill number 150770, account Gaza Medical. Moving on, Jamia Mosque Nairobi will hold its 7th Open Day tomorrow, Saturday, October 12th, as part of its Dawah outreach programs. The Open Day event, organized by the Dawah Department, aims to promote a better understanding of Islam while fostering tolerance and cohesion between Muslims and people of other faiths. Inshallah ta'ala, tomorrow, Saturday, 12th October 2024, we will be having our 7th Open Day. Open Day is a special day whereby we open the doors of the masjid and we invite the people of all faiths to come and see the masjid, tour the masjid, and learn something about Islam. The Open Day will offer people of other faiths the opportunity to learn about Islamic beliefs and practices through a variety of activities. The main objective of this is to convey the information about Islam. Outside there are many people who normally wish to see a mosque. They always pass by the mosque. They always hear so many things about Islam, positive, negative. So this is the right place, the right day to come and clarify
some of these things that they always hear outside there from different sources. In an interview with the Muslim Inside, Jamia Mosque Director of Dawah, Sheikh Muhammad Sheikh, said the visitors will be taken through among the activities, which will include a guided tour of the mosque, as well as an open platform for visitors to ask questions about the faith. We expect people to come from different institutions as well as individuals. There are a number of institutions who have written directly to Jamia that they will wish to come on that particular day. They are most welcomed, and there are individuals who are looking forward on that particular day to come and participate in an open day. They are most welcome. The visitors will have the chance to witness the midday prayers and will be provided with reading materials, Islamic literature, and translated copies of the Noble Quran to further the understanding of Islam. Just to remind our viewers that this day is not the day to make people to revert to Islam or to convince people to revert to Islam. No. Information is power. And the more we know each other better, the better we can coexist in a very peaceful way. So if you come and you know each other well and you understand Islam well, then of course that information will assist you to coexist with Muslims wherever you go on this world. Jamia Mosque Nairobi received widespread praise for assisting protesters who took to the streets to oppose the Finance Bill 2024 over excessive taxation. Considering what have been in social media, especially during the demonstrations, many people, they were seeking refuge in the mosque and they were well welcomed, though majority of them, they were not Muslims. So I am sure some will be looking forward to come and hear about the Muslims who welcome them on that particular day. Last year, the open day was held twice in June and November, resulting in over 50 people converting to Islam. Islam is the world's fastest growing religion, and not just in Muslim majority nations. Thank you so much, Rahma Swale, for that beautiful report. And the doors are wide open for everybody to attend the open day that will be held here at Jamia Mosque, Nairobi, to learn and further understand about Islam. Elsewhere, Deputy President Rigathi Gachagua was on Tuesday this week impeached by the National Assembly. The DP becomes the first deputy president to be impeached in Kenya's history. 281 MPs voted in support of the impeachment motion against Gachagua. 44 others voted against the motion, while one legislature abstained. Kibwezi West Member of Parliament Mwengi Mutuse preferred 11 charges upon which MPs voted to send the DP home. We are here to declare the results as follows, Honorable Speaker. The nays, 44. Abstentions, 1. And the ayes, 281. The National Assembly voted to impeach Deputy President Rigathi Gachagua from office following accusations including gross violation of the Constitution, undermining the President, undermining devolution, irregular accusation of wealth, publicly attacking a judge, intimidating acting KEMSA CEO, promoting ethnicity and insubordination to the President, among other charges. I did present evidence of suspicious money transactions. I did present evidence that His Excellency Rigathi Gachagua, either by himself or through relatives or through proxies, has acquired properties that are way beyond his known sources of income, and that evidence remains uncontroverted. Turning, Mr. Speaker, to the issue of whether Kenya is a company owned by shareholders. Mr. Rigathi Gachagua is playing with the intelligence of members of parliament and with the intelligence of Kenyans by attempting to twist facts. First, in terms of the law, companies are registered under the Companies Act.
They are not registered under the Political Parties Act. So to come before Kenyans and to say that there were coalition agreements registered and therefore those coalition agreements are companies is to play around with our intelligence. The special motion, introduced by Kibwezi West Member of Parliament Mwengi Mutuse, who among other charges outlined included making insightful statements, spreading false, malicious, divisive, and insightful remarks, and persistently bullying state and public officers. Speaker, and it is good we gave the Honorable Rigathi Gachagua an opportunity to be heard so that we can expose his lies in broad daylight or this early in the evening. And I want to tell Kenyans and all of you members, save this country from this dark face, Honorable Speaker, honorable members. Earlier on, the Deputy President appeared before the National Assembly where he defended himself against the allegations, calling on the MPs to make the right decision. Try, look, reflect, and apply your conscience and make the right decision. Mr. Speaker of the House, I want to thank you for granting me this opportunity. And my address last night was not in any way meant to disrespect the House. Despite, Mr. Speaker, you having ruled that the matter should not be taken out of the House, it was being discussed in every TV station, in every meeting across Kenya. And Kenyans did not have a chance to also hear my side of the story. So I decided, since the accusations against me were everywhere in the country, the people of Kenya, and more so those who voted for me and President William Ruto, deserved also to hear my side of the story. The motion has now moved to the Senate, where it will undergo further consideration before a final vote is taken. Article 145(2) of the Constitution sets a threshold of at least 2/3 of the members of the National Assembly to vote in support of a special motion for proposed removal by impeachment of the Deputy President of the Republic for the motion to be carried. According to the results of the division on the motion that I've just declared, a total of 281 members, being more than 2/3 of the members of the National Assembly, have voted in support of the motion. Article 145(2)(a) of the Constitution provides that, I quote, if a motion under Clause 1 is supported by at least 2/3 of all members of the National Assembly, the Speaker shall inform the Speaker of the Senate of the resolution within 2 days. In this regard, I'll proceed to discharge the singular duty placed on me by Article 145(2)(b) of the Constitution and under which to notify the Speaker of the Senate of the resolution of the National Assembly. The clerk is directed to prepare the necessary documentations to accompany the resolution. For the impeachment to be successful, it must secure the support of at least 2/3 of the members of both National Assembly and the Senate, excluding nominated members. Should the Senate uphold the impeachment charges, Gachagua will cease from holding the office of the Deputy President. The move will end the DP's political career, as the Ethics and Integrity Act prohibits him from holding any elective or appointive public position forthwith. Kasim Mustafa for the Muslim Insight. Thank you so much, Kasim Mustafa, for that report. Now moving on, Muslim religious leaders have called for immediate and decisive action to curb the widespread use of miraa and other harmful substances in the country. The leaders, led by the National Muslim Leaders Forum Chairman Sheikh Abdullahi Abdi, in a press statement expressed concerns over the growing societal and health issues related to substance abuse. The leaders said substance abuse in all forms is wreaking havoc in the community, destroying families, and has been highlighted as a key factor in promoting poverty. Miraa, also known as khat, has long been linked to severe social, economic, and health problems.
It is well documented that the abuse of miraa leads to addiction, poor health outcomes, family disintegration, and the weakening of moral values. The consumption of this substance has particularly afflicted the youth who are the future leaders of our society, leading them down a path of destruction. Citing both Islamic teachings and scientific research, the ulama argued that the consumption of miraa and other substances has led to a rise in addiction with no economic gain. The Muslim ulama of Kenya, guided by the tenets of Islam and our duty to promote the well-being of the ummah, hereby resolves the following. 1. Demand that the government immediately cease all funding and promotion of miraa trade. We urge the government to repeal or amend all legislation supporting miraa trade. Call upon the Kenyan government to invest in alternative livelihoods for those economically dependent on the miraa trade, ensuring that no community is left in poverty while transitioning away from the harmful miraa economy. The religious leaders pointed out that despite the economic arguments in favor of miraa as a cash crop, the long-term social costs far outweigh the benefits. They called on the government to amend all legislation supporting miraa trade, including the Crops Act and the Agriculture and Food Authority Act. While these efforts have been made under the guise of economic benefit, they have grossly overlooked the moral, health, and social damage caused by miraa. The government must not prioritize profit at the expense of welfare of the population. The government's promotion of miraa, which is a known health hazard, blatantly undermines the constitutional rights of the Kenyan citizens. The ulama urged the Kenyan government to take practical measures to combat the rise of substance abuse, stating that they will lead the campaign against miraa in mosques and engage all stakeholders in spreading awareness against miraa. As Muslim leaders, we take this stand to protect our society from further harm. We will not relent on the struggle. We vow to hold the government accountable and call upon all members of society, both Muslims and non-Muslims, to join us in this noble cause. Fresh muguka and miraa on average contain significant levels of cathinone and cathine that are very high chemicals that scientific data has pointed out effects that impair normal body functions. And on matters of religion, in a turn of events, President William Ruto has announced that the government will not regulate religious activities in the country and asked religious leaders to develop their own regulations. There are calls to have religious institutions regulated after the horrors of the Shakahola massacre that resulted in the death of over 400 people and the disappearance of hundreds of others. President Ruto formed a task force to investigate and identify gaps that allowed extremist religious organizations in the country. In a twist of events, President William Ruto announced that his administration will not interfere with religious activities in the country and called on the religious leaders to develop their own regulations. The religious body in Kenya will decide how they want to make sure that the freedom of worship in Kenya is protected. And I want to give assurance to the church and to the religious institutions in Kenya that we will defend the right and the freedom of worship in Kenya, and it will not be compromised in whatsoever manner. The move comes after Tana River Senator Danston Mungatana drafted and tabled the Religious Organizations Bill 2024, which caused a storm among religious organizations, with the majority rejecting it. As government, we respect our constitution. The preamble of the Constitution of Kenya says God of all creation. That is the beginning of the Constitution of Kenya, meaning that we surrender to God. And that is why Kenya shall continue to be a God-fearing nation. And we will defend
the freedom of worship in our republic. We will make sure that we don't compromise, and there will be no limitations or compromise on the freedom of worship in Kenya. The bill provides for the establishment of a registry of religious organizations that will ensure all religious institutions in the country are registered. Apart from what the Constitution provides, we are a God-fearing nation, and we will equally defend our faith. As Christians, as different religions, we will make sure that we protect the freedom of worship in Kenya. It also proposes a 5 million Kenyan shillings fine or a 3-year jail term for religious institutions who fail to register in accordance with the law if it sails through. Reporting for the Muslim Insight, my name is Miski Samo Edin. In a bid to uplift and empower women and youth in business, Ishmar Expo Limited hosted their 15th edition Expo at the Kenya Water Institute in Nairobi. The Expo brought together women entrepreneurs to sell and promote their business. Ishmar Expo Limited focuses on empowering women in business through financial literacy and business ethics. The founder and director of Ishmar Expo Limited, Aisha Omar, said it was important to empower women in business, stating that the expo is more than just an event but a movement to ensure that women have skills, resources and confidence to not only survive but thrive in the business world. We train them on financial literacy, business ethic, branding business, digital marketing and even where to get the product. Wanabiashara wengi wanadhania kwamba expo ni kuja na kuuza. Lakini umuhimu wa expo ni kuweza kupata nafasi ya kunetwork, kupata nafasi ya kushowcase, kupata nafasi ya kumeet new clients. The expo also provided youth entrepreneurs with an opportunity to showcase their startups and even interact with their client online. We normally do exhibitions at South Sea Kenya Water, and we bring all women businesses together so that they can showcase their products and brand their businesses. At the same time, we also have women business forums that we normally do on a monthly basis. Before coming to the expo, we give them the skills now. This is a life-changing thing. You should come, you should explore. For your business to grow, you need to send yourself out there so that the people can see you, so that the people can get to know what you're making. Because when you stay home, nothing is going to sell. Additionally, the expo created a unique networking environment where women entrepreneurs connected with their fellow business entrepreneurs and potential customers. I'm an online vendor. I'm here to experience what ground vending is like and also to engage with other businesses, maybe take away 1 or 2 things from other businesses as well. And on top of that, just to encourage my people as well to come to the ground. You know, at times you need to have first-hand experience with your clients and also get recommendations as to how I can improve my business and also what people want to see more from me as a business. Sisi kama Ishmar Expo Limited ni kampuni ambapo tuko na program ya kuweza kuwa empower women and youth. Katika program zetu za kuempower women and youth huwa tunafanya free women business training forums, tunafanya exhibitions za kila mwezi na vile vile tunashirikiana na financial institution ili wale wanabiashara wadogo waweze kupata financial support, waweze kukuza biashara zao. Speaking to the Muslim Insight, Hamisi Kiwaka, the CEO and Managing Director Ishmar Expo Limited, said small and medium enterprises should not be ignored as they serve as the backbone of restoring the economy back on its feet in challenging times. If you have the passion of doing business, well, you can achieve it. Like you find some people already here in the expo and they're making good money from morning till evening. Why? Because they're going live. They are calling their people that they're here at South Sea. You know, people have farms. Like me, I normally go live on my social media handle. Already when you go to my stall, already have my farm. Aisha Bahur farm, already they're there. They come to support me. Watu wengi katika picha ya biashara
huwa wanawasahau wale wanabiashara wadogo, hususan wale ambao wanafanya biashara kupitia mitandao ama online businesses. So sisi kama Ishmar tuliweza kuona hiyo knowledge gap, na ndio maana tukachukua hiyo advantage ili tuweze kuwaleta pamoja wanabiashara. Mwanzo tuwapatie mafunzo, waweze kujua ni namna gani, ni mbinu gani ambazo wanafaa kuzitumia, ama ni mitandao ipi ya kijamii ambayo wakihusisha katika biashara wataweza kupata wateja bila ya wao kuingia gharama ya kukodisha milango katika biashara zao. The expo presents a unique opportunity for businesses to find joint venture partners and expand their market reach. First of all, starting a business is very, very challenging, especially with the economy as is. On top of that, it requires a lot of time for you to be able to grow. But alhamdulillah, honestly, I can say I thank God for the far come. Very few people get to where I am today, and I have to be grateful, and I have to appreciate the people who have continuously supported me, because I've had people who are there with me from day one. Now that I'm a growing business, they're still with me, so I have to appreciate my customers. And it's also very interesting because you have to listen to the people you sell to as well. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi uchumi wa dunia mzima umeharibika, hususan hapa nchini Kenya. Tunaona kwamba Kenya sasa hivi kila siku ni siasa, So unapata biashara zimeweza kufanya kuharibika. So sisi kama Ishmar tunaweza kuwapatia knowledge hao wanabiashara wadogo waweze kuadopt online businesses ili waweze kuunganisha wateja wao hata wale ambao wako mbali. Maria Musa for the Muslim Insight. Thank you, Maria Musa, for that beautiful report. Now moving on to other stories, Superior Homes Kenya has expanded its real estate operations into Kiambu County with the launch of a 300-acre land project dubbed Coffee Ridge. The 30 billion Kenya shillings modern and luxurious master-planned gated community in Ruiru, Kiambu County, seeks to offer a high-quality lifestyle for homeowners away from the urban hustles and bustles. Speaking during the launch event, Superior Homes Kenya Chief Executive Officer Shiv Aurora said the company has over the past 20 years showcased a proven track record in delivering unique real estate products tailored to meet the needs of their investors. Also present at the event was Superior Homes Managing Director Ian Henderson, who reiterated the company's dedication to championing quality housing for their investors. Here at Coffee Ridge launch, we're looking at a 10-12 year project depending on the speed of sales. We're delighted to create more jobs, provide more quality housing and have more investment. If you look at Kiambu, it's very well known for very successful master plan developments such as Tatu City, which have created a lot of jobs around the area. There's retail facilities such as Spur Mall, Thika Road Mall, all within this area. There are successful developments here. But all that means is that a county continues to grow and infrastructure development then opens up new places for real estate development. 300 acres, it's going to take us 12 years, around 12 years. So we'll be using about 25 acres a year. So even in 2 years' time, there'll still be 250 acres of coffee here. And the coffee will be around for a long number of years, so it's not going to be an overnight situation. In terms of mitigation, we're conscious that as housing developers we use up productive agricultural land as we go, and the board took a decision about 6 months ago that we would buy unproductive land up country where it's very low cost, and we'll convert that unproductive land into farming land that will create agricultural produce, and it will mean there's jobs coming to a place where there weren't jobs before. Now, the times have changed when if you were living on Thika Road or down on Mombasa Road, you would be completely cut off from the rest of Nairobi. These days with the expressway, with Thika Superhighway, with the Eastern Bypass, you can enjoy a much better quality of life living a few minutes outside the city and then commute into the city for work as and when you need it. But jobs are also now following where people are going to.
And for us, that's been a key ethos at Superior Homes. It's reflected in our house types and our developments, where we give people green spaces, play areas, large houses with gardens, but they can live a little bit outside the city, have a really good quality of life within a gated community, but then commute in for their work. Now we've come to the end of our first segment of the Muslim Insight. We take a short break, but we will be back with more on challenges facing the reverts. Stay tuned. Horizon TV, kurunzi ya taifa. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, munapoitwa kuhudhuria swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kuikimbilia, muache biashara zenu, hilo ni bora ikiwa mwelewa. Isikilizeni kwa umakinifu khutba ya Ijumaa ili uzidi kujenga imani yako na kupata faida nyingi ya siku hii. Coming to you every Friday from Jamia Mosque, Nairobi. Live on Horizon TV. Kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu simjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. Horizon TV, kurunzi ya taifa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our second segment of the impactful conversation, and today we are going to have a conversation on the challenges facing the rivers. And here in studio I am joined by Rivers Coordinator at Jamia Mosque, Nairobi, Hussein Onancha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Alhamdulillah. Wanasema coordinator, Rivers Coordinator, kwa Kiswahili tunasema mratibu wa waliosilimu. Mashallah, that is really amazing. Naam. Tunazungumzia changamoto za waliosilimu, changamoto wanazopitia waliosilimu. Na tukiangalia katika dunia hii tunaona kwamba Uislamu umezidi kugrow, unazidi tu kukua kila kukicha. Watu wanasilimu wakiwa wengi, kila siku watu wanasilimu. Pengine wewe kama mratibu wa waliosilimu katika jamii ya Mosque Nairobi, utueleze ni njia gani mtu anafaa kutumia kusilimu, ama ni vipi mtu anasilimu? Naam, bismillah, alhamdulillah. Na mtu kuwa Muislamu huwa mtu anatamka neno la shahada. Na shahada maana yake ni mtu kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maana yake ni mtu kukiri na kuamini katika moyo kuwa hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu aliyemuumba peke yake, na kuamini kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pengine ni vipi ambavyo mtu anaweza, ni mtu yote anaweza akasilimu ama vipi? Naam, mtu yote anaweza kusilimu. Bora mwenyewe ameamua, kwa sababu Uislamu hailazimishi mtu kuwa Muislamu. Yeye mwenyewe anaposoma Uislamu ama akapendekezwa na Uislamu, akiamua anasilimishwa wakati wote, sehemu yoyote ile. Naam, umesema kwamba mtu kusilimu anatamka shahada. Kuna ile area specific ambayo mtu anahitaji kuwepo, lazima awe kwenye msikiti, lazima awe kwenye madrasa, ama popote pale anaweza kasilimu? Naam, popote pale anaweza kusilimu, si lazima awe msikitini ama madrasa, lakini mara nyingi tunapenda msikitini ili pia Waislamu waweze kushuhudia na pia Waislamu waweze kumjua pia kuna mtu fulani pia ameingia katika dini. Na pengine ni kwa nini haswa watu wanaweza kuingia katika dini ya Uislamu? Na mara nyingi utapata ni zile tabia za Uislamu. Utapata baadhi ya watu wengi wale wanakuja kusilimu wanasema tunafanya na Uislamu na tumeona uaminifu wao na namna wanavyoishi, kwa hivyo wameamua kuungana na wao. Ama wengine baada ya kusoma hizo vitabu za Kiislamu au kusikiza mawaidha inawavutia mpaka wanaamua kuwa Uislamu. Naam. Unasema kwamba ni kuvutiwa kwa ile dini ya Uislamu, na najua kwamba zipo sababu nyingi za mtu kuweza kusilimu. Na nikiweza kukueleza kisa kimoja, kuna mvulana mmoja ambaye tulikuwa tukisoma na yeye, aliweza kusilimu kwa sababu ya msichana. Hebu tuambie, ni sawa, ni sahihi ama vipi? Naam, kila kitu nalipo na nia ya mtu. Mara nyingi pia kuna wale wanakuja na hiyo nia, lakini wakija tunawaweka sawa zile nia zao. Tuambia hii ni sababu ndio, lakini dini ni ya Mwenyezi Mungu na yule msichana pia ni Muislamu, kwa hivyo sisilimu kwa sababu yake, silimu kwa sababu hii dini ni ya Mwenyezi Mungu, nataka kuabudu Mungu aliyekuumba peke yake. Na wengi baada ya kusoma wanaweka nia yao kuwa nzuri. Na kwa sababu tunazungumzia changamoto wanazopitia waliosilimu, kwa sababu zipo nyingi sana, na unapata kwamba wengi wao wanakufa moyo kwa kutokana na hizo changamoto. Pengine ni changamoto zipi ambazo watu hao wanapitia? Changamoto ni nyingi. Miongoni mwa hizo changamoto ni mtu kufukuzwa nyumbani. Ikiwa mtu anaishi na wazazi anaposilimu, unapata mara nyingi wanamfukuza pale nyumbani. Na wakimfukuza nyumbani anakosa sehemu ya kukimbilia. Ukiona mfano kama hapa kwetu, mara nyingi sisi tunasimamia mambo kupitia. Naam, kuna changamoto pia vile vile ya pale kazini, sababu mtu anaposilimu labda afanye na wasiokuwa Waislamu. Wanapogundua ni Muislamu kidogo pia inakuwa shida, hata inapelekea wengine kusimamishwa kazi. Na wengine pia kwa marafiki, pata mtu kama marafiki zake wale wanapojua ni Muislamu kidogo wanakuwa wameweka nini leo muamini tena. Na pia vile vile pale nyumbani unapata anapokuwa labda analipiwa ada ya shule na wazazi, anapokuwa amesilimu anasimamisha moja kwa moja kuweza kumlipia. Kwa hivyo kidogo pia inakuwa ni changamoto kwake.
na pia namna ya kuweza kumsaidia inakuwa ngumu. Na pia changamoto nyingine ni pia anapokuwa mgonjwa, kwa sababu mtu anapotengwa na watu wake kisha akawa mgonjwa, pia inakuwa changamoto ya yeye kupata pia matibabu. Japo kuwa alhamdulillah hapa jamii tunajaribu kuwasaidia pande ya matibabu, na vile vile pande pia ya ada ya shule pia wanajaribu kuwasaidia. Kwa hivyo unaniambia kama mnatueleza kwamba jamii inasimamia mambo mengi katika kumsitiri huyu ambaye alisilimu. Umezungumzia kuhusu ada ya hospitali, umezungumzia kuhusu karo. Na pengine kukatokea kwamba huyu aliyesilimu akapata ajali, sisemi kwamba itatokea, lakini mambo yanatokea. Kifo ni kitu ambacho hatuwezi tukakiepuka. Pengine ikatokea kwamba amefariki. Na najua kwamba changamoto huwa nyingi wakati huo. Pengine hapo changamoto gani hutokea na ni vipi ambavyo mnaweza kutatua kama jamii? Na kama jamii, jambo la kwanza mtu anaposilimu huwa anapatiwa ile shahada, ile cheti ya kuonesha kuwa amekuwa Muislamu. Na ile cheti pale huwa imeandikwa kuwa mtu mwenye amekubali kuwa kifariki, mazishi yake, kila kitu ifanywe kulingana na dini yake ya Kiislamu. Kwa hivyo anapokuwa na ile cheti inakuwa rahisi sisi kuweza kumstiri na kuweza kumzika. Lakini kabla tujamzika huwa pia tunajaribu kuwasiliana na watu wake ili tushirikiane. Wasije wakaleta labda baadaye malalamishi kuwa mlizika mtu wetu bila sisi kufahamu. Huwa mara nyingi tunawasiliana na jamii yake na pia tunaweza kushirikiana, alafu tunaweza kumstiri tukaweza kumzika. Naam, tunazungumzia changamoto kwa waliosilimu. Pengine nyinyi ambao mnatoa elimu kwa waliosilimu kuhusu dini ya Uislamu, ni changamoto zipi ambazo mnakumbana nazo katika kuwaelimisha waliosilimu kuhusu dini, na ni vipi ambavyo mnaweza kutatua changamoto hizo? Changamoto katika kuwafundisha, kuna baadhi ya wengine wanaposilimu hawako tayari kusoma. Sasa hiyo pia inakuwa ni shida kubwa sana. Inakuwaje mtu anataka kusilimu na anakataa kusoma? Yeye anajua Uislamu, bora tu mtu ashatamka shahada tayari ni Muislamu, hahitaji kusoma ama nini. Sasa kidogo pia inaleta tatizo yeye anapokosa kusoma. Ama changamoto ile ambayo kwamba pia tunapata katika darasani ni mtu unapata labda amesilimu, alikuwa labda anaishi nje kwa street, amesilimu. Sasa anapokuwa darasani mara nyingi utapata akili yake haiko pale, kwa sababu ana sehemu ya kulala, ana sehemu ya kukula. Kidogo akili inakuwa mbali kuweza kupokea yale masomo kwa uzuri. Na pengine kazi hii ya kuweza kusaidia waliosilimu kuwaleta katika njia sawa ya dini iliweza kuanza vipi, na ni jinsi gani ambavyo mnaweza kuwasaidia watu kama hawa? Na namna ya kuanza ilianza na kuwalingania kwanza katika Uislamu. Kwa sababu kitambo ulikuwa unapata Waislamu wako msikitini na wala washughuliki na wengine. Lakini sasa hivi watu waliamua kufanya zile dawa. Hasa hii street dawa, na kuzungumza na wao moja baada ya mwingine na kueleza Uislamu ni hivi, na ile katika kuzungumza baadhi yao wakaweza kupokea zaidi ile Uislamu. Na ile pia kufunguliwa milango misikiti pia kukubaliwa wao kuingia, kuona vipi watu wanaswali, vipi watu wanapofanya zile ibada, kidogo pia ikawavutia wao kwa Uislamu. Na pengine tunazungumzia mtu pengine alikuwa anataka kusilimu. Ikawa katika mafikira zake kwamba kusilimu ni kugumu, kusilimu utasoma mambo mengi, itachukua muda kusoma. Mtu anataka kusilimu, basi inakuwa vipi? Na mtu anapotaka kusilimu huwa hakuna mambo mingi. Ni ile tu kwanza kufahamishwa nini maana ya Uislamu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu waelewe Uislamu nini, lakini ukiona maana ya Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Mola wake katika kumwabudu yeye peke yake na kufuata yale amemwamrisha na kuacha yale ambayo kwamba amemkataza. Sasa unapomwambia hii dini kwanza ni ya Mwenyezi Mungu yule aliyekuumba. Unapokuwa Muislamu umeingia katika dini yako yule aliyekuumba, hujaingia katika dini ya watu fulani ama nini, bali unakuwa umerudi katika kuabudu yule aliyekuumba. Na pia tunawaambia faida ambayo kwamba pia inapatikana mtu anaposilimu, kwa sababu mtu akisilimu anasamehewa madhambi zote zilizotangulia. Yaani anaanza upya kabisa. Kwa hivyo unapata pia hii ni faida kubwa zaidi kwamba mtu
anapata. Na mtu akizungumziwa vizuri anakuwa ni rahisi yeye kuweza kufahamu Uislamu na kuingia katika Uislamu. Na unazungumzia kuhusiana na swala hili kwamba mtu anaposilimu anasamehewa madhambi zake. Waweza pata mtu amesilimu akasema kwamba mimi nataka tu kusamehewa na nikasilimu, akakosa kufuata yale yanayohitajika kufanya. Pengine ni elimu ina muhimu gani kwa huyu mtu ambaye amesilimu? Naam, kwa sababu elimu ndio itaweza kumtofautisha baina alipokuwa na saizi venye amekuwa Muislamu. Kwa sababu pasina kusoma utasilimu na utaona maisha ni kawaida. Lakini mtu akisoma inambadilisha. Ile maisha yake inabadilika. Utaona anaanza kuamka salatul fajr halali tena mpaka saa 1 ama saa 2. Saa 7 anahitajika kuswali jioni, magharibi, isha. Kwa hivyo unapata inabadilisha zile vitu ambapo kwamba alikuwa anatumia, atajua kuna halali, kuna haramu. Lakini asiposoma ataona aina tofauti yoyote. Kwa hivyo inakuwa pia ni tatizo. Ndio tunawahimiza sana mtu akisilimu, jambo la kwanza lazima asome. Na ile kusoma pia ndio itamsaidia kuweza kufikisha dini katika familia yake. Sababu pata mtu anasilimu, anaenda kwao, anazungumzia Uislamu, ana elimu, akimuuliza baadhi ya maswali anachanganikiwa. Lakini akisoma ataweza kujua. Nikiulizwa hivi nitajibu vipi na mambo mengine. Kwa hivyo elimu ni jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi, kwa sababu elimu ndio kiongozi wa hizi vitendo. Kwa hivyo unapofanya vitendo bila kuwa na kiongozi ni ngumu kuweza bila kuwa na elimu ni ngumu kuweza kuitekeleza vizuri venye inavyotakikana. Naam, kwa sababu unaona kwamba bado tuna muda. Pengine jamii iliweza kuanzisha classes kwa Rivers. Pengine nikupe fursa uweze kutuelezea ni classes zipi ambazo jamii ina offer kwa waliosilimu, na zaidi pia kwa sababu kuna wengine pia si lazima wawe ni watu ambao wamesilimu, unapata kwamba wanataka kujifunza mengi, yani kuelewa mengi kuhusiana na dini. Pengine utuelezee ni classes zipi ambazo zina offer kwa waliosilimu na ni wakati gani pengine, na inafunza nini na nini na nini? Okay, naam, classes ambapo kwamba ziko sampuli mbili. Kuna classes za kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi. Na hizi zinaanza saa 11 mpaka saa 12:30. Na hii tumelenga wale wenye kufanya kazi. Ile jioni wanakuja kusoma. Kila siku, kumaanisha kwamba hakuna siku moja wanatulia isipokuwa Ijumaa peke yake. Lakini Jumapili, na kwa wale ambao kwamba wana nafasi kwa hizi siku za kazi, Jumamosi na Jumapili pia wanakuwa wenye kusoma kuanzia kama mfano Jumamosi wanasoma kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Na Jumapili saa 3 asubuhi mpaka saa 10. Kwa wale ambao kwamba waweze kupatikana katika hizi siku za kazi. Lakini wale wanaweza kupatikana siku za kazi wanakuja Jumatatu mpaka Alhamisi. Kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 12:30. Na yale ambao kwamba yanafundishwa. Umesema kwamba sampuli ni mbili. Kuna moja ambayo unasema kwamba ni ya kila siku isipokuwa tu Ijumaa, ambapo ina target wale watu ambao wanafanya kazi mchana mzima, then ujioni wanakuja kusoma. Pengine sampuli ya pili hiyo ni gani nyingine? Sampuli ya pili ni Jumamosi na Jumapili. Yani kwa mtu Jumamosi na Jumapili peke yake. Peke yake. Kwa wale waweze kupatikana hizo siku za kazi wanakuja Jumamosi na Jumapili. Na pia kuna class pia ya kina mama ama wanawake waliosilimu ambao kwamba inaongozwa na ustadha wetu. Ni kuanzia saa 9 jioni mpaka saa 11 pia ya kina mama peke yao. Wale ambao kwamba wana nafasi ya kupatikana saa 11. Na pengine utueleze ni nini haswa watu wanajifunza, kwa maana najua katika kusoma ama katika kuingia kwa dini kitu cha kwanza mtu anajifunza ni Qur'an. Na katika wale waliosilimu ni tofauti kidogo, kwa sababu wao wanafundishwa kwanza maana ya Uislamu. Na wanafundishwa vile vile kuswali na kufunga na tohara, mambo ya usafi. Na namna pia mawasiliano, uhusiano baina yao na wale mandugu zao ama wazazi wao ambao kwamba si Uislamu. Pia wanakuwa wenye kufundishwa mambo kama haya. Na pia kuhusu sira mtume, pia kidogo kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo kama hayo. Na pengine sasa, kwa sababu tunataka kumsaidia huyu mtu ambaye aliyesilimu kuweza kumuokoa katika zile changamoto anaweza kupitia, ni vipi ambavyo jamii inaweza kusaidia watu kama hawa? Njia gani wanaweza kutumia? Pia njia ya kwanza ni kuwashika mkono. Baada ya mtu kusilimu ni vizuri watu wakae na yeye na waweze
kumpatia ile undugu, yani asihisi kuwa yuko peke yake. Waweze kumshika mkono na kumuuliza maswali, waweze kuona zile changamoto anapitia, kama wanaweza kumsaidia, labda kama ni kazi amesimamishwa anaweza kumtafutia kazi au kumfungulia biashara. Namna kama hiyo, yani siwe tu mtu anasilimu alafu kisha anawachwa bila watu kumfuatilia. Na pengine basi tumezungumzia ama umezungumzia jamii kitu ambacho kinaweza kufanya kumsaidia huyu mtu aliyesilimu. Na pengine huyu mtu binafsi ambaye alisilimu ni nini haswa anaweza fanya kujisaidia yeye mwenyewe kuweza kuimarisha ama kuboresha imani yake katika dini ya Uislamu? Na jambo la kwanza ambalo kwamba anaweza kufanya kama tulivyosema ni kutafuta kwanza elimu. Kwa sababu pasina elimu atasaidiwa vitu zingine, atakuwa bado ana msingi msingi ambao kwamba inaweza msaidia zaidi kubaki katika dini. Kwanza jambo la kwanza ni kuhakikisha amepata muda ya kusoma. Akishasoma ndio sasa yale mambo mengine itakuwa rahisi, hata akipata kazi wala biashara ataweza kufahamu namna ya kutekeleza. Na kesho naamini kwamba tutakuwa na open day. Pengine najua tumefanya ripoti kuhusiana na open day kwamba kesho tarehe 12 mwezi wa 10 kutakuwa na open day na milango iko wazi kwa ajili ya kila mtu. Tuelezee ama tufafanulie kwa maneno yako pengine. Naam, open day ni siku ambapo kwamba misikiti inafunguliwa kwa ajili wale wasiokuwa Waislamu waweze kuingia ndani ya msikiti na kuweza kufahamishwa Uislamu. Kwa sababu zile siku za nyuma mara nyingi utapata watu walikuwa waelewi Uislamu. Bali ilikuwa si rahisi ukapata mtu ambaye kwamba si Muislamu anaingia katika Uislamu. Kwa ajili ya hiyo ikapelekea watu kuwa na fikra ambaye tofauti. Labda ndani ya msikiti kuna kitu fulani, kuna masanamu, kuna hii. Sasa ilipofunguliwa hii open day kidogo ikasafisha zile fikra mbovu na watu kuweza kufahamu kumbe Uislamu si venye sisi tunavyofikiria. Na hili ni jambo ambalo pia tunahimiza pia misikiti zingine vijijini na sehemu tofauti inafaa pia wakuwe na mpango kama hii. Kwa sababu mtu anapoingia tu ndani ya msikiti akaona yale mazingira yaliyoko ndani ya msikiti tayari inamvutia na ni rahisi yeye kuweza kuwa Muislamu. Na pengine ushauri wako kwa yeyote ambaye anakutazama sasa hivi anakusikiza, ima iwe ni kuhusiana na Uislamu, kuhusiana na kusilimu, ima iwe ni katika maisha tu kwa general, ushauri wako ni upi? Na ushauri wangu kwa Uislamu kwa jumla, lazima kila Muislamu afahamu kuwa yanapokuwa Muislamu anaangaliwa na jamii, hasa wale ambao kwamba si Uislamu. Kwa hivyo lazima afanye bidii ile tabia zake, namna anavyoishi na watu aishi Kiislamu. Kwa sababu watu wengi wanasilimu kwa ajili ya kutuona sisi. Kwa hivyo nafaa tuwe mfano mwema, na hii pia iweze kupatikana mpaka sisi pia tuwe watekelezaji wa dini. Tukitekeleza dini ndio itakuwa rahisi pia wale watu wengine kuweza kutuiga na kuingia katika Uislamu. Jambo la mwisho, najua umezungumzia zile classes ambazo zinapatikana hapa. Zile classes ambazo jamii zina offer kwa waliosilimu. Na pia umezungumza kuhusiana na swala la watu ama misikiti zingine kuweza kufanya kile ambacho jamii inaweza kufanya. Pengine jamii ina mpango upi mwingine wa kuweza kusaidia watu kama hao? Kwa sababu umezungumzia changamoto ya fikra. Wanakuwa na fikra nyingi sana wanapokuwa katika classes zao, ambapo inawatoa katika focus yao kwa class. Kuna mpango mwingine wowote ambao jamii unafanya kuweza kusaidia watu kama hawa kando na kuwapatia darasa classes? Naam, alhamdulillah jamii inasaidia pia kuweza kuwafungulia biashara ndogo ndogo. Na kama sasa hivi pia jamii imepeleka baadhi yao kama takriban watu 20 driving school kuweza kusomea mambo ya kupeleka gari na nini. Na hii pia ni maendeleo mzuri kwa sababu yule akimaliza pale anaweza kujiendeleza pia kwa maisha. Naam. Mashallah. Hiyo ni nzuri tena sana. Nimeshukuru sana uwepo wako hapa Horizon TV. Wewe mratibu wa waliosilimu katika jamii ya Mosque. Na mtazamaji, umepata kusikia changamoto ambazo wanapitia waliosilimu na ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia kama jamii. Chukua hatua kuweza kusaidia watu kama hao kuweza kuboresha dini ya Uislamu na kuweza kuifanya iwe ya hadhi ya juu. Hadi juma lijalo, nafahamika kama Zamzam Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.